എല്ലാവർക്കും ആർജെ ഹാക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ഫേക്ക് ബ്ലഡ് ആണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കണ്ടേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്ക് ആദ്യമേ ആവശ്യമുള്ള ഫുഡ് കളറാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന റെഡ് ഫുഡ് കളറാണ്. പിന്നെ നമുക്കൊരു ഗ്രീൻ ഫുഡ് കളറും ആവശ്യമുണ്ട്. ഇതിന് ഏകദേശം 20 രൂപയാണ് വില വരുന്നത്. പിന്നെ അടുത്ത ആവശ്യമുള്ള 2 കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് 2 കപ്പ് വെള്ളവും വേണം. പിന്നെ നമ്മളെല്ലാം എടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ അളവിലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഉണ്ടാക്കാം. ആദ്യം തന്നെ ഒരു ബീക്കർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ ഈ പഞ്ചസാരയും വെള്ളവും ഇട്ട് നല്ല മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതിൽ ഫുഡ് കളർ ആഡ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ആദ്യം റെഡ് കളറാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ഫുഡ് കളർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഗ്രീൻ ഫുഡ് കളർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ ഈ ഫേക്ക് ബ്ലഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഇതേപോലെ ഇനിയും നല്ല വീഡിയോസിന് ആർജെ ഹാക്സിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ അതിന് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും കൂടി ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്ത് തിരിച്ച് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോ വരെ ബൈ.